இன்னைக்கு பார்க்க போற கண்டென்ட் வெரி கோர் பேசிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிஜிட் பாடிஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம். அந்த மோஷன்லயே டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பியூர்லி டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன், பியூர்லி ரொட்டேஷனல் மோஷன், அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அண்ட் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் சென்டர் ஆஃப் மோஷன். திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் ரிஜிட் பாடி? ரிஜிட் பாடினா என்னது? ரிஜிட்டா இருக்குது. இட் மஸ்ட் பி ரிஜிட். ரிஜிட் என்றால் என்ன? டிஃபார்ம் ஆகக்கூடாது. ஷேப் வந்து ஆகக்கூடாது. டிஃபார்ம் ஆகக்கூடாதுன்னா ஷேப் சேஞ்ச் ஆகுது. ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல். எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் வந்து மாறாம இருந்தா அது ரிஜிட் பாடி. பட் practically any object, all object, any body deform. Any body, practically any body deform because of the external force. இப்போ நம்ம செவரு இருக்கு, வீட்டு செவருல வால், ரூம்ல வால் இருக்கக்கூடிய வெளியே எந்த செவரா இருந்தாலும் சரி ஸ்லைட்டா டிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும். அதனால ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். Practically nobody's the cheat, but here we are assuming ideally the body must be not deformed, cannot change the shape because of external force. When we apply the external force, when we apply the external force apply பண்ணும்போது அது டிஃபார்ம் ஆகக்கூடாது. அப்படி இருக்கிற பொழுது ரிஜிட் பாடின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா வந்து நம்ம ரிஜிட் பாடி செக்ஷன் அனலைஸ் பண்ணுறோம். முதல்ல பார்ட்டிகிள்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ்ல போய் அதுக்கப்புறம் ரிஜிட் பாடிஸ்ல போய் முடிக்கும். சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து மோஷன்ஸ். இந்த மோஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் என்ன மோஷன் இருக்கு? வந்து ஒன் வேர்ட்ல எல்சிக்குள்ள கேட்கலாம். 6 ஆன்சர்ஸ் அண்ட் ரெசன் 2 or false கேட்கலாம். இஃப் அ பிளாக், எனி பிளாக் மூவ் in the inclined slope. இந்த பிளாக் என்னது? the body, அதாவது ரிஜிட் பாடி or a block, solid block slide along a incline. incline வந்து அது வந்து என்னது? ஸ்ட்ரெயிட் ஆயிடுது. Closely watch this solid block. Solid என்னது? composed of the number of particles. Number of particles number of atoms, millions of atoms. சின்ன சின்ன பார்ட்டை நம்ம வசதி பண்ணி பிரிச்சுக்கோங்க. அந்த சாலிடை வந்து சப்டிவைட் பண்ணிட்டு so if this solid particles move means இந்த particles solid object move ஆகுது, velocity direction ரைட் சைடுல மூவ் ஆகுது. என்ன அர்த்தம்? each and every particle in this solid is moved. So each and every particle in this solid moves means all particles in the solid same velocity. Yeah, because it's solid, the atomic bond and the chemical temperature are closed, very strong structure, atomic structure, closed structure, and chemistry எல்லாமே வந்து வெரி டைட்டா பாண்ட். டிஃபார்மேஷன் இருக்காது. டிஃபார்ம் பிட்வீன் த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இருக்காது. இது வந்து வாட்டர் அண்ட் கேஸ் இருந்தா ஈஸியா டிஃபார்ம் ஆகும். வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் டிஃபார்ம் ஆகுது. டிஃபார்ம் என்ன பண்ணோம்? இதை பிரேக் பண்ணாதான் டிஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஹெவி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது தான் இது டிஃபார்ம் ஆகும். அதர்வைஸ் இது டிஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வெலாசிட்டி கொடுக்கும்போது மூவ் ஆகுது. அது மூவ் ஆகுறதுனால ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூவ் ஆகுது.
all particles has the same velocity as a constant velocity. So each and every particle in this circular in the translation. இது வந்து translation most இது rotate ஆகுது. இந்த இடத்துல நான் particle P2 வச்சிருக்கேன், இதுவும் translate ஆகுது. இந்த P1 translate ஆகுது. Four particles moving on the same direction with the same velocity. So this type of motion is known as a purely translational motion. Next, similar to that, purely rotational motion means all particles in the system is revolve about the axis with the constant speed. Constant speed எல்லா பார்ட்டிகளும் time at any instant of time has the same velocity. இந்த ஃபேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்துருக்கேன். Or otherwise any of have a y axis. This is the axis very much important. ரொட்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் every object rotate ஆகும்போது revolve about any axis. Revolve about any axis. சரியா? அது x axis பொறுத்து சுத்தினா y axis பொறுத்து சுத்தினா z axis பொறுத்து சுத்தலாம். நான் ஒரு ரேண்டம் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேன், ரேண்டம் சைஸ் எடுக்கிறேன். ரேண்டம் சைஸ் எக்ஸாக்ட் சைஸ் நான் எடுக்கல. இப்போ எனக்கு எக்ஸாக்ட் சைஸ் எடுத்தாலும் ஓகே தான், நோ ப்ராப்ளம். எக்ஸாக்ட் என்ன சைஸ் எடுக்கணும், ஒரு ஃபோன் வேணும் எடுத்துக்கலாம். சிம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம். So here this object is symmetric. Symmetric y-axis இந்த சைடு வந்து equal mass distributed ஆகும். This is revolve about the y-axis. ஒன்னு clockwise சுத்தினா anti clockwise சுத்தினா that doesn't matter. Okay, choose any point here. The name is C. This point A also revolve. I mean, point A means this is a particle. Point A is a particle. I am choose the particle right here. I am choose the another particle here. This is also particle B. This is particle B. So these particles also revolve about that. But the only difference is that this is the radius RE, and the particle B also revolve about the Z. Radius is R. The only difference is radius. Radius is changing. But all particle in this system, in this mass, all particle traces here the circular path. The circular path, yeah, the trace. So the circular path of the plane or the plane is perpendicular to the z-axis. So all particles has the same velocity at a instant, any instant of time. So this classified under the purely translational example of the fan. Next one, the combination of translation and rotation. அது என்ன கதை? இப்போ ஒரு சிலிண்டர் வந்து நம்ம சுத்தி விடுறோம், ரோலிங் பண்ணும்போது இந்த கேஸ் வந்து at any instant of time the particle P2 traces எந்த பாத்தை ட்ரேஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பெருசா வரையில ஸ்லோப் இருக்கு, இந்த ஸ்லோப்ல நான் ஒரு சிலிண்டர் வச்சிருக்கிறேன். திஸ் சிலிண்டர்ல நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சிலிண்டர் சுத்த சுத்த இந்த பாயிண்ட் என்ன ஆகணும், இந்த சிலிண்டர் வந்து ஒரே இடத்துல சுத்தினா இதுவும் ஒரே இடத்துல சுத்திடுது. இந்த சிலிண்டர் என்ன ஆகுது, வால்வ் ஆகும்னு தெரியுது, கீழே வந்து ரோல் ஆகுது. ஸோ திஸ் பார்ட்டிகல் traces the path like this.
சுத்தமும் செய்து ஃப்ரண்ட்ல இது மாதிரி ஒரு பாத்தை ட்ரேஸ் பண்ணும். That means in this particle move in this direction and in this direction, all direction and also revolve. இந்த இடத்துல வந்து நடக்குது டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் நடக்குது, ரொட்டேஷனல் மோஷன் நடக்குது. திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் translation and rotation motion. Each and every location the particle P2 move in x direction and y direction also. So translation நடக்குது and also it is revolve. Rotation நடக்குது. இந்த மாதிரி rotation நடக்குது. So this is an example for combination of translation and rotational motion. Most importantly, the axis is fixed. The cylinder இருக்குன்னா cylinder axis இருக்கு fixed. The சுத்த axis வந்து அப்படியே தான். Axis is not axis of cylinder is not translate ஆகும். It means not translate. அது வந்து அப்படியே அதே இடத்துல கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். If the axis not in change its position. For example, நம்ம வந்து ஸ்கூல்ல விளாண்டுருப்போம் சின்ன வயசுல பம்பரெல்லாம் விளாண்டுருப்போம். பம்பரை வந்து ஹியர் வந்து பாருங்க, இந்த பம்பரத்தோட பாட்டம் origin fixed ஆயிருக்கு. Here the bottom is fixed with origin or reference point படிச்சோம், ரெண்டாவது சாப்டர்ல படிப்போம். And also this is the Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system. இந்த பம்பர் என்ன ஆகுது, change its position about the z axis, it is revolve itself. பம்பர் என்ன ஆகுது, தானாவும் தன்னை சுத்திக்கிட்டு இந்த பம்பரத்தோட ஆக்சிஸ் என்ன ஆகுது, this axis revolve about z axis. பம்பரம் வந்து நீங்க பிராக்டிக்கலா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்து அதுவும் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும், அதுவும் ஒரு ஆக்சிஸை வச்சு ரிவால்வ் ஆயிட்டு. இப்போ நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கணும், இது ஃபிக்ஸட் பாட்டம் வந்து இஸ் நாட் டிரான்ஸ்லேட். பம்பரம் வந்து இந்த இடத்த பக்கம் இந்த இடத்த பைவட் பண்ணிக்கணும், அப்படியே ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கு. இன் திஸ் கேஸ் we have both rotation motion and also translation. X எந்த டைரக்ஷன் இது, y டைரக்ஷன் இருக்கும் போது இப்படி வந்து பிளஸ் ரிவால்வ் ஆகுது பம்பரம் about the axis. This axis also rotate. This axis also rotates. So the bottom of the axis is pivot. This type of motion also has translation motion and rotation motion. இதுக்கு இன்னொரு பேர் கொடுப்பாங்க ப்ரீசேஷன் அப்படின்னு பேர். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுக்கு என்னது, நம்ம வீட்டுக்கு டேபிள் ஃபேனை உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இது பாருங்க, இந்த இடத்துல நீங்க வந்து ஒரு மக்கு ஏதாவது ஒரு பீங்கான் டப்பா ஏதோ டப்பா எனி பாக்ஸ் நீங்க த்ரோ பண்ணுறீங்க. த்ரோ பண்ணும்போது அது வந்து ட்ரேசஸ் திஸ் பாத்தை ட்ரேஸ் பண்ணும்போது அது வந்து என்ன ஆகுது, ஒன் டைம் வந்து நீங்க ரொட்டேட் பண்ணாம எந்த பொசிஷன் இருக்கோ அந்த பொசிஷனை த்ரோ பண்ணீங்கன்னா இது பியூர்லி டிரான்ஸ்லேட் ஆகி கிரவுண்ட்ல வந்து விடும். இந்த பிளாக் இண்டிவிஜுவலா என்ன ஆகுது, டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும்தான் இந்த கேஸ் நடக்குது. இது அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் translational motion. அடுத்து வந்து நீங்க வந்து சுத்தி உரை தூக்கி போறீங்கன்னா இது டிரான்ஸ்லேஷனும் ஆகும், பிளஸ் இண்டிவிஜுவல் என்ன ஆகும், about the central security revolve ஆகும். This is the example for translational motion and rotational motion. The center of mass. What is center of mass? ஒரு ஆobjectோட மாஸோட சென்டர் எங்க இருக்கும். So if you have a rectangular, solid rectangular, three-dimensional rectangular shape, that with definite shape. This rectangle is symmetrical about the y-axis
Sorry, sir. The axis is black color. Symmetrical about the x-axis, dot the y-axis. இப்போ சிமெட்ரிக்கல் என்னன்னா ஒரு பார்ட் ரெண்டா பிரிக்கிறீங்கன்னா பிரிக்கும் போது இப்போ ஒரு சிலிண்டர் இருக்குன்னு இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட்டை box இருக்கு. This is a cylinder right now. We have a central axis. So the like this. The central axisல நீங்க வந்து ரெண்டு half அந்த axisோட ரெண்டு half பிரிக்கிறீங்கன்னா இது வந்து ரைட் சைடு ரைட் சைடு இது வந்து என்னது left side. Both sides have a same size, same dimension. Right side இருக்கிற ரேடியஸும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ரேடியஸும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஈக்குவல் மாஸ்ல இருக்கும். அது ரெண்டா ஈக்குவலா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்படி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் சிமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட். இப்போ சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது சிமெட்ரிக்கல் for the y-axis. The rectangular block is symmetrical for the y-axis and also the x-axis. So, இது மாதிரி சிமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாசஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் அட் த ஜியோமெட்ரிக் சென்டர். ஜியோமெட்ரிக் சென்டர்னா கரெக்டாக இந்த சென்டரோட சென்டர் பாயிண்ட் இந்த சாலிட்ஸ் பீஸோட சென்டர் பாயிண்ட்ல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் லொக்கேட்டட். If the object is not symmetrical, center of mass கண்டுபிடிக்கிறது complicated. Introduction. Let's jump into the topic. What is the purpose of center of masses? By using the center of masses, we define the center of masses. Define the center of masses in order to predict the possible motion of the system. But the center of motion கண்டுபிடிச்சீங்க the solid ஓட possible motion. இதெல்லாம் வந்து அடுத்தது நெக்ஸ்ட் க்ளாஸ்ல தான் நம்ம மோஷன் ஆஃப் தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பார்க்க போறோம். The center of mass of the system of particle is a point. The point means the center of mass. This is if you have a sphere, imagine the solid sphere. The center of mass is located at the origin. If you have axis like this for a sphere, the all center of mass they are located at the single of the system of particles. All particles. The sphere is composed of number of particles, millions of particles. The individual particles has a mass. All masses are concentrated at the center. Center of mass of the series solid. Center of mass of the particle is a point. Where and the point energy, all masses of the system is at the single. Then all the external forces are acted at the center of mass. Center of mass means that point. So this is very very important. All masses of system concentrated at that point. External forces acting on that point. Next, this is introduction about the center of mass. Next, the system of particles. The center of mass கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம டைரக்டா சாலிடுக்குள்ள கண்டுபிடிக்க மாட்டோம். முதல்ல ஒரு move into the number of particles, then we move into the solid object. If here we start with the two particles. So first we have two particles here, two mass. Mass is here, it's not a solid object, it's a particle, any small mass. Okay, here the mass is located like this. M1 இங்க இருக்கு, M2 இருக்கு. இப்போ பாருங்க M1 கரெக்டா ஆரிஜினை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. M2 வந்து has some distance d. Both masses along the x-axis. Okay, here we need to find the center of mass of the system. We have a formula for this situation.
So center of mass is equal to M2 divided by M1 plus M2. The distance D, this distance D must be the distance of mass 2 from the reference point. This reference point plays a major role. ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நீங்க எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி எடுக்கணும்னா பொசிஷன் பொசிஷன் ரெண்டாவது சாப்டர் படிச்சீங்கன்னா மூணாவது சாப்டர் அது வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சு தான் எடுக்கணும். நீங்க வந்து நீங்க வேல்யூஸை சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார் த சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ சம் யூ பிளேஸ் சம்வேர் நோ ப்ராப்ளம் இது இங்க இருக்கலாம். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். எதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும்னா அந்த மாஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். The center of mass is not fixed by the coordinate system. The coordinate system பொறுத்தோ reference point பொறுத்தோ center of mass change ஆகும். Center of mass not depend on coordinate system. Coordinate system is not easy to find the center of mass, but depend on mass. On mass. Because it's a physical property. எப்படி வந்து மாஸ் எப்படி எதை பொறுத்து மாஸை பற்றி டிபெண்ட் ஆகுதுன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் நியர் த லார்ஜர் மாஸ். M1 M2 கம்பேர் பண்ணும்போது எதுல மாஸ் அதிகமா இருக்கோ அந்த மாஸ் பக்கத்துல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வரும். டவர்ஸ் மூவிங் டவர்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஹெவியர் மாஸ். வந்து இந்த கேஸை பொறுத்தவரைக்கும் M2 வந்து கிரேட்டர் தென் M1 இருக்கு. ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் towards the heavier mass. This is a very point. Okay, what we have special cases. Okay, what happen if M2 is equal to 0? M2 0 and center of mass is M2 0 na M2 இல்லைன்னு வச்சுக்கணும். M2 என்ன ஆகும்? M1 is located as in the y-axis. The origin of M1 is the origin of the coordinate system. So the M1 ஓட individual center of mass வந்து கரெக்டா the origin இருக்கும். Okay. What happened if M1 is equal to 0? ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா வேற இருக்கு. M1 0 போட்டீங்கன்னா M2 by M2 D கேன்சல் ஆகும். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து D. இப்போ மாஸ் M1 இல்லை. We don't have a M1 right now. The center of mass of this system is located at the origin because we take the reference point. So this mass may be resolved about this center of. Next case, and if M1 is equal to M2, if the both masses are equal, both masses are equal means the center of mass is located at the center distance, that is D by 2. Substitute பண்ணுங்க. both masses are equal na மேலே M2 கீழே 2 M2 வந்துரும். So M2 M2 is cancelled. We get the D by 2. The center of mass is located at the center distance. This is the special cases. This is for the two particle system. Okay. Now if the reference point is move leftward, this is our origin line. Origin or reference point. But in this case, how do we do? How to solve this case? The case of we have a same similar to that we have a formula. But like this, center of along the x. The x particle. So we have mass 1 and mass 1 has a distance. This distance must be from the reference point. Notice. As M2 S2. M2 mass 2 is M2. This x2 must be from the reference point. Divided by total mass of the system M1 by M2. Here we are rearrange this. எப்படி rearrange பண்ணலாம்?
m1 x1 plus m2 x2 divided by capital M. Why we are using capital M? This capital M is equal to addition of the masses. This capital M is the total mass of the system. Then the individual mass add பண்ணும்போது அதுக்கு total mass of the system. இந்த கேஸ் நீங்க வேரியஸா சப்ஸ்டிட் பண்றீங்க. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கிடைக்குது. இந்த கேஸ்ல m1 m2 என்ன வேல்யூ வச்சிருமோ அதே வேல்யூ தான் ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல வச்சிருக்கோம். இங்கேயும் நமக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து ஒரே இடத்துல கிடைக்கும். இது இப்படி வந்து நீங்க ஆரிஜினல் லெஃப்ட் நகர்த்தி வச்சுட்டு நீங்க வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கும் இங்கேயும் சேம் வேல்யூ தான் கிடைக்கும். ஒருவேளை நீங்க ஆரிஜினத்துக்கு இங்க வச்சாலும் இன்னும் தள்ளி வச்சாலும் center of mass இங்கே தான் கிடைக்கும். It is evident that center of mass is not depend upon the reference point or coordinate system. Center of mass depend upon the mass, the physical quantity, the property mass of the center of mass change ஆகும். If you want to find the center of mass along the y direction, the mass located like this, not like this. If any two masses located on the y direction, what happens? Here mass m1. We need to find the center of mass for this system. Here we use the formula like this. Center of mass along the y direction. m1 y1 plus m2 y2 divided by m plus m2. அப்படியே distance மட்டும் மாத்திக்கணும் along the y direction. So if you want to find the z direction means m1 z1 plus m2 z2 divided by m1 plus m2. This is another procedure. So இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் ஆல்சோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் எம்சிபி. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கு தானே பார்த்துருக்கோம். இஃப் யூ ஹாவ் n number of particles, how to do? If you have many particles, you have many particles along the x-axis. ஒய்க்குனாலும் நம்ம எக்ஸுக்கு மட்டும் நடத்திட்டு இருக்கோம். ஒய்க்குனா நீங்க நிறைய அட்டாக் பண்ணுறோம். ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் அ ரெஃபரன்ஸ். This is our reference point R. So I place one mass here, another mass, another mass. These are the number of masses. So there we need to find this is a mass 1, mass 2, yeah, so on. So we need to find the center of mass for the system. We find here we have the summation rule. We will fill. Okay, whatever we don't know, whatever numbers we don't know. So we simply by m1 x1, m2 x2, m3 x3, and so on. This is nth particle. ரெண்டு பார்ட்டிகள் மட்டும் இல்லை, நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படியே ஃபார்முலால அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து நம்ம சம்மேஷன் ரூல்ஸை நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்க வேண்டாம். சம்மேஷன் ரூல்னா என்னது? இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிகளோட m1 x1 வெளிவை அப்படியே ஆட் பண்ணினா டோட்டல் பார்ட்டிகள் டோட்டல் சிஸ்டத்துக்கு கிடைக்கும். தட் இஸ் the summation rule. Summation of I is equal to 1 to n means the I ஓட வேல்யூ என்னது? I க்கு பதிலா நீங்க என்ன 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க என்ன வரும்? m1 x1. இதோட சம்மேஷன் சிம்பிள் போட்டுக்குமா, அப்போ பிளஸ். I க்கு பதிலா 2 போடுங்க, m2 x2 பிளஸ் சம்மேஷன் ஆகும். I is equal to 3 போடுங்க, m3 x3. இப்போ வந்து இந்த சிஸ்டத்துல எத்தனை மாசம் இருக்கு? 5 மாசம் இருக்கா? அப்போ வந்து எது வரைக்கும் என்னங்குதுன்னா நீங்க n is equal to 5. இப்போ நீங்க எது வரைக்கும் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவீங்க? n is equal to 5 வரைக்கும் வரும். So this is divided by total mass. இது இப்படிதான் வந்து many particles நம்ம கண்டுபிடிக்கும். Okay, what happen if the 3 dimension the summation rule நம்ம எதுக்கு போட்டிருக்கோம்? Center of mass for along the x-axis. So for y direction, இப்போ இதே masses located on the y axis. If this same mass
same system of particles, sorry, number of particles located along the z direction. We have a formula like this. This is center of mass along the x direction. Center of mass along the y direction. This is center of mass along the z direction. Next, vector form எழுதலாம். எப்படி vector form எழுதுவீங்க? Here we have xi, yi and zi. Position vector எழுதலாமா? X, Y, Z are a position and also X center of mass along the x direction, center of mass along the y direction, center of mass along the z direction, also the position. So, for the xi vector, y vector, and the r vector, r vector is equal to xi along the I cap, yi along the j cap, z along the k cap. This is a position vector for these values xi, yi, z. இப்போ நீங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. Center of mass along the x direction, center of mass along y direction, center of mass along z direction, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 by m summation I is equal to 1 to n because n is constant for the all particles. n வந்து 5னா எல்லாத்துக்கும் 5 தான் இருக்கும். ஸோ பார்ப்போம் என்னாக்கும் m I psi plus mi y plus mi z. ஸோ இந்த டேர்ம்ல எது கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க? mi கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லையா? mi உள்ளது இப்போ. Remaining here xi plus yi plus z is mentally written as the r vector. Then left hand side என்ன எழுதலாம்? இதே வெக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதுனா xi I cap எழுதுங்க, y j cap எழுதுங்க, k cap எழுதுங்க. ஸோ இங்க வந்து I cap j cap வந்து இது நம்ம என்னன்னா இதே வெக்டர் ஃபார்ம்ல கொண்டோம்னா it is also the position. Center of mass is also the position. So this is written by the capital R. புக்ல வந்து இந்த மாதிரி கடைசியா சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துரும். இப்போ எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா three system x, y and z. So the center of mass located anywhere. Point maybe there. See, what is the position of the center of mass? This is the position of the center. This is the order. Okay, then I'm going to define x, sorry, y, x, and for 3 dimension. If you have a 2 dimension, no problem. 2 dimension only easier. 2 dimension no problem. 2 dimensionல masses வந்து random அதாவது x மட்டும் இருக்காது, y direction mass வந்து லொகேட் ஆயிருக்கும். With somewhere here, this is like to x form by center of mass of the system. The masses இங்க இருக்கலாம் இருக்கு. ஸோ இப்படி 3 மாஸ் இருக்கு. இந்த 3 மாஸோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்க லொகேட் ஆயிருக்கு. எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றேன். This is the mass 1, this is mass 2, this is mass 3, this is the mass 4. So total center of mass, these 4 masses located somewhere here. This is the capital R vector. அதுவே இண்டிவிஜுவல் மாஸ் இருக்கும் இல்லையா? இண்டிவிஜுவல் மாஸ்னா இதுக்கு வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா? இதோட வேல்யூ வந்து எக்ஸோட பொசிஷன்ல வந்து எக்ஸ் ஒன்று எழுத முடியும். இதோட பொசிஷன் எழுத முடியா? ஃப்ரம் த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வி மார்க் த வேல்யூ எக்ஸ் டூ வேல்யூ எழுதுவோம். திஸ் இஸ் த எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ். இது வந்து என்னது? y3, இதோட வேல்யூ வந்து y4. அதான் இங்க வருது. m1 x1 is this x2, this x2 is this x2, this y1 is sorry, this y3 is this y3, y4 is this y4, like this. Okay, this is the center of mass. This is the R vector. This side, left hand side, center of mass, position of the center of mass. Okay, if R is equal to 0 means
What this special case pyramid central mass is located at the origin. R is central mass vector. If R is 10 to 0 means R is placed at the located of the origin. Okay, origin located. So next we jump into the solid body. A solid body. இப்போ சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்னா இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பேட் கிரிக்கெட் பேட் எடுத்துருங்க இல்ல பேஸ் பால் எடுத்துக்கோங்க பேஸ் பால் object contains so many particles, millions of particles, so many particles and millions of particles in atom. So in the case of பொறுத்த வரைக்கும் this is the external object or solid object. So the external object சொல்லுவாங்க or solid body or rigid body, whatever it is. Any body contains so many particles, millions of particles like known as atom. Here in this case, we can't do this summation rule. If millions of particles M1, X1, M2, X2, M3, X3 and so on million size வந்து நீங்க வந்து பண்ண முடியாது. We can't do it. So that here we are using the integration technique. Integration techniques are useful. Here we consider we treat the solid body. The solid body as continuous distribution of matters or the continuous distribution of mass. In the case of பத்தி நம்ம சிம்பிளா இன்டகிரேட் பண்ணாலே போதும் இனிஷியல் பொசிஷன் டு ஃபைனல் பொசிஷன் இன்டகிரேட் பண்ணாலே இப்போ என்டையர் சிஸ்டத்துக்கும் நீங்க வந்து மாஸை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி கொண்டு வந்துடும். இது எப்படி பண்ண போறோம்னா if we have a rectangular block like this, so this rectangular block has millions of particles நம்ம ஜூம் பண்ணி நம்ம புரியறதுக்காண்டி சின்ன கொஞ்சம் கூட போட்டு வரைக்கணும். So here we are subdivide the entire particle into the number of elements. Subdivide பண்ணுங்க into the number of millions என்ன பண்றீங்க பிரிக்கிறீங்க. So we choose any one element, ith element or jth element, no problem. To perform compute find out for the small mass, the சின்ன மாஸுக்கு சென்ட்ரல் மாஸ் கண்டுபிடிங்க. நீங்க ஆரிஜின் இங்க வச்சுக்கலாம் எங்க வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ யூர் வி ஹேவ் ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் வேர் எவர் டோன்ட் டூ ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் நீங்க எங்க வேணாலும் சூஸ் பண்ணுங்க. If you have a reference point like this, origin like this, we find out the center of mass. This is small element. இந்த ஸ்மால் எலமெண்ட் சென்ட்ரல் மாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு போய் என்டையர் இன்டெகிரேட் ஃபார் த என்டையர் சிஸ்டம் ஆஃப் மாஸ் பண்ணோம்னா நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் சென்ட்ரல் மாஸை கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் த சாலிட் ஆப்ஜெக்ட். ப்ரீவியஸ் கேஸ் நம்ம படிச்சது எல்லாமே பார்ட்டிகல்ஸ் சின்ன சின்ன மாஸ் ஸ்மால் மாஸ் தான் சின்ன சின்ன டாட்டுக்கு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் உள்ள என்டர் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் டூ த இன்டெகிரேஷன். இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட் மாஸ் வந்து என்ன பண்ணி இது கண்டினியூஸா டிஸ்ட்ரிபியூட் இருக்கு. ஸோ திஸ் மீன்ஸ் மாஸ் is constant, is not change. Density is not change. Very much important point here. Density is constant. So that we perform the integration instead of the summation. இந்த சம்மேஷன் ரூல் போட்டுருக்குமா சம்மேஷன் ஆஃப் எம்ஐ எக்ஸைக்கு பதிலா என்ன பண்றோம் நம்ம integration of x. Here is a small elemental mass. This must be mi and m1, m2, m3 and so on. Terminates. Okay. This is for y direction. Along y direction, the small elemental mass. This is the z direction, the small element of. So that next, இது வந்து வெக்டர் ஃபார்ம்ல நீங்க எழுதிக்கலாம். வெக்டர் ஃபார்ம்ல என்ன எப்படி எழுதுவீங்க? r vector is r vector is என்னது xi I cap y j y such j cap z a I k.
visiting the ith particle along the k direction. So if you add these, what will be left hand side in r comma x comma center of mass for x direction அது capital R னு வச்சுக்கிறேன். x center of mass along y direction, y center of mass along k direction, z center of mass along k direction. ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு திஸ் வெக்டர் வரும். So this is r vector that is equal to இது எப்படி எழுதுவீங்க? Total mass is left hand side dm. If r is 10 to 0 means the total mass of the system is lies at the center. பழைய கதை நாம் ஆல்ரெடி படிச்சது அதெல்லாம் problem இது. Three particular masses m1, m2 and m3 form an equilateral triangle of age length is equal to 140 centimeter. Where is the center of mass of the system? இங்க பாருங்க 3 மாஸ் லொகேட் பண்ணிருக்கான், 3 மாசத்துக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்கான். எட்ஜ் வந்து 140 சென்டிமீட்டர் சொல்றான். இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு 140. இது வந்து என்னது 140, இது வந்து 140. We need to find the center of mass for the system of particles. So we need the values m1, m2, m3 தெரிஞ்சானா center of mass கண்டுபிடிக்க முடியும். m1, m2, m3 ரெண்டும் கொடுத்தானா the particle 1 வந்து m 1.2 கிலோகிராம், m2 வந்து 5, m3 வந்து 3.4 kilogram. So we need a data center of mass கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்னது? இந்த 2 dimension x direction place ஆயிருக்கு, y direction place ஆயிருக்கு. So we have for the mass என்னது m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by total mass capital M நீங்க போட்டுக்கிறேன். So we need x1, x2 and x3. We have m1, m2, m3. The same as center of mass along the y direction m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by total mass. Okay. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து x1, x2, x3 வேணும், y1, y2, y3 வேணும். Say here find where is the mass 1. Here the mass 1. Mass 1 located at the origin. Any the origin means it has a x value in a x value in y value in a. Then what is the mass m2 placed where m2 placed on the x-axis? இது வந்து நான் கரெக்டாக x-axis பிளேஸ் இருக்குன்னா xல டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, ஒய்ல ஏதாவது எலிவேஷன் இருக்கா? கரெக்டா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ல பிளேஸ் ஆயிருந்தா ஒய் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு கிராஃப்ல இருந்து நம்ம எடுக்கணும். ஒவ்வொரு சின்ன கோணம் வந்து 10, சின்ன கோணம் எத்தனை 10 சென்டிமீட்டரா, 4, 5, 50 இருக்கு. This is 50, அது 150னா 140னா இருக்கான்னு பார்ப்போம். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ஓகே, கரெக்டா 140 மீட்டர் இருக்கு. 140. சாரி, இதான் ஏசி 140 கொடுத்தோம் இல்லையா? Place sorry for the mistake. A is 140, x is 140, y is 0 because located at the x-axis y is 0 இருக்கும். M3 ஓட பொசிஷன் அப்படிங்க, M3 எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்க அப்படிங்க. ஸோ M3 லொக்கேட் பண்ணுங்க. இந்த கரெக்டாக இந்த லைன் இருக்கா? இந்த லைன் எத்தனை கோடு வருது? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 சென்டிமீட்டர், மீட்டர் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர். ஓகே, இது வந்து m3 வந்து xல வந்து 70 டிஸ்டன்ஸ்லையும் yல எவ்வளோ இருக்கு? ஃப்ரம் த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆரிஜின் yல எவ்வளோ? 100, 110, 120. திஸ் இஸ் 120. தட்ஸ் ஆல். நம்ம டேட்டா எடுத்துட்டோம், நேராக சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு m1, m2, m3 கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும்.
ஸ்கோர் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொஸ்டின் இதை கொடுத்துட்டு இதில் ஏதாவது ஒரு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் த வேல்யூஸ் M1 எவ்வளோ 1.2 into x1 0, M2 2.5 into x2 140, M3 3.4 into 70 divided by total mass. Total mass எவ்வளோ 1.2, 2.5, 3.2, 3, 5, 6, 6.9, 7.1. 7.1 kilogram. Similar to that, M1 1.2, Y1 0, M2 2.5, Y2 is 0, M3 3.4 into Y3 120. The total mass is 1. So here you find the the x direction is on the 83 centimeter because here x and y values are centimeter. And y central mass along the y direction is 58 centimeter. அதை அப்படியே மார்க் பண்ணுங்க. இதை மார்க் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஆர் வெக்டர், கேபிட்டல் ஆர் வெக்டர் நான் போட்டோம் இல்லையா. ஸோ ஹியர் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார் தீஸ் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிகல்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வருதுன்னா இது வந்து கம்போஸ்ட் ஆஃப் 3 டைப்ஸ். 3 டைப்ஸ்னா என்னது? 3 ப்ரொஃபைல். பிரிக்கணும். பிரிச்சிங்கன்னா 3 ரெக்டாங்குலர் கிடைக்கும். ரெக்டாங்குலர் 1, ரெக்டாங்குலர் 3, rectangular 2 or 3. So we have a axis. Axis வந்து என்னது? ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். நான் வந்து முதல் கிளாஸ் தியரிட்டிக்கல் கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்பேன். கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்துக்கும் அண்ட் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கும் சம்பந்தமே இல்லை. எதுக்கு சம்பந்தம்? மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு தான். இப்போ ப்ராப்ளத்தில் இது மாதிரி ஆக்சிஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான். கொடுக்கலாம், நீங்கள் ஆக்சிஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ஆக்சிஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சிமெட்ரிக்கலி ஆக்சிஸ். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சிமெட்ரிக்கலி அபவுட் இந்த ஆக்சிஸ் வருது, ஒய் ஆக்சிஸ் வருது. கரெக்டாக 2 சைடு ஈக்குவல் ஆஃபாக இருக்கா? ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அலாங் த ஒய் ஆக்சிஸ் என்ன பண்ணலாம்? டோட்டல் லென்த் டிவைட் பை 2 கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ டோட்டல் லென்த்து இது பாட்டம் முறை டோட்டல் லென்த் வச்சு ஸோ L/2 இது ஓகே. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஒய்க்கு வந்து சென்டரில் இங்கே இருக்கும். ஓகே, மாஸ் சென்டர் எக்ஸ் சென்டர் என்னது? சாரி, இது வந்து இந்த L/2 இந்த L/2 ஒய் தானே இது. இப்போ இந்த டோட்டல் லென்த் என்ன இருந்தால் L/2 இருக்கும். ஸோ வாட் ஹேப்பன் டு எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்? எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து எங்கே வைப்பீங்க? எங்கே வேணாலும் வைக்கலாம். நீங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எங்கே வைக்கலாம், இல்லை பாட்டமில் வைக்கலாம், வேறவர் ஃப்ரீடம் எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நான் எங்கே வைக்கிறேன்? முதல்ல பார்ட்டிகிள் மேலே வைப்போம். எந்த பார்ட்டிகிள்? இல்லை பார்ட்டிகிள் மீன்ஸ் சாலிட். பார்ட் 2 மேலே வைப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் மை எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இது வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டா. இப்போ ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் தனியாக எடுத்து வரைகிறேன். பார்த்ததுன்னா எரேஸ் பண்ணிடுவோம். ஒவ்வொரு பிளாக்கு தனியாக எடுத்து வரைகிறேன். முதல்ல x1 y1 இஸ் x1 x2 x3 கண்டுபிடிப்போம். ஸோ வாட் இஸ் ஒன்னாம் நம்பர் பிளாக் இங்கே இருக்கு. இந்த 1ஆம் நம்பர் பிளாக்கோட சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே தனியாக அந்த சின்னதாக அந்த 1ஆம் நம்பர் பிளாக்கை வரைகிறேன். இதுதான் நம்ம 1ஆம் நம்பர் பிளாக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சென்டர் பாயிண்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ரம் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ். சரியா? ஃப்ரம் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இதான எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இந்த பாயிண்ட் இந்த இதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இதுல இருந்து இந்த 1ஆம் நம்பர் பிளாக்கோட சென்டர் பாயிண்ட் நல்லா பண்ணிடுங்க. ஸோ 1ஆம் நம்பர் பிளாக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு வேணும். we need these distance. இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ், இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வேணும் என்றால்
நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியணும். இது வந்து எக்ஸ், இது வந்து somewhat ஏதோ சம் வேல்யூ வச்சுக்கலாம். whatever we need this value இல்லையா. ஸோ தீஸ்ல அப்ராக்சிமேட்டா 5 மீட்டர் கொடுக்குறேன். தீஸ்ல 1 மீட்டர் கொடுக்குறேன். அப்போ இந்த லென்த் எவ்வளோ இருக்கும்? இந்த 5ல் 1 சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 4 மீட்டர் வரும். இதோட சென்டர் பாயிண்ட், இந்த பிளாக்கோட சென்டர் பாயிண்ட் 1னா 1/2 ½ மீட்டர். இது டோட்டல் லென்த்து 4 + ½ மீட்டர். எனக்கு இந்த பாயிண்ட் தான் வேணும். அந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டருக்கும் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ். இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் x1 distance along the x-axis. So this distance equal to 4 + 1/2. This is the length of the black one. அல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? y1 கண்டுபிடிக்க போகிறோம். We need the distance from the reference axis to the center of the concerned block. எனக்கு தேவை இந்த லென்த்து தான். இதுதான் ly. ஸோ எது வரைக்கும்னா இந்த பிளாக்கோட சென்டர் பாயிண்ட் வரைக்கும் வேணும். ஸோ இந்த பிளாக்கோட பாட்டம்லேருந்து சென்டர் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வரும்னா L/2. ஸோ திஸ் டிஸ்டன்ஸ், வாட் இஸ் திஸ் டிஸ்டன்ஸ்? இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம இங்கே டயக்ராம்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கணும். we need this distance. இது எவ்வளோ? இது வந்து எவ்வளோ வரும்னா 2L வரும். எப்படின்னா ஆக்சிஸ் எட்ஜ் டாப் எட்ஜ் வரைக்கும் 3L. that means this height வந்து L. இந்த ஹைட் L இருந்தால் இந்த ஹைட்டு L இருக்கும். ஸோ டோட்டல் லென்த்து நமக்கு எவ்வளோ வருது? 3L. 3Lலேருந்து இந்த L கட் பண்ணிட்டோம்னா 2L வரும். ஸோ நமக்கு தேவை சென்டர் பாயிண்ட் வரைக்கும் தானே. அப்போ திஸ் இஸ் L + L/2. So this y1 is 2L + L/2. So y1 கண்டுபிடிக்கும். Same as we need to find the block 2. block 2 எங்க இருக்கு? கீழே பாட்டம்ல இருக்கா? Then this distance, vertical distance is 2L. This horizontal distance is 2L. We need a vertical distance because we find out the y values. இப்போ y2 என்னது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளாக்கோட சென்டர் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கு. சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கும். இந்த சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 2L. அண்ட் தென் இந்த பிளாக்கோட எட்ஜ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து பிளாக் எட்ஜுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிங்க. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 4L. 4L இந்த எட்ஜ் இங்கே தனியாக வரைவோம். This is the total height 4L. இந்த எட்ஜ் வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்கும்? 4L. இந்த 2L சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 2L. ஸோ திஸ் வேல்யூ இஸ் 2L. இப்போ இந்த எட்ஜிலேருந்து சென்டர் பாயிண்ட் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2L + 2, 2L/2. So the total distance from the reference axis to the center point of the block is 2L + 2L/2. So y2 என்னது? 2L + 2L/2. இப்போ ரெண்டாவது பிளாக் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? Then move on to third one. தேர்ட் ஒன்று போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிப்போம். திஸ் இஸ் த ரெஃபரன்ஸ். third block immediately here. This is the third block. நம்ம வந்து y தான் கண்டுபிடிக்கிறோமா? சரி, y தான் நமக்கு வேணும். இந்த பிளாக்கோட சென்டர் பாயிண்ட் எனக்கு வேணும். இந்த பிளாக்கை எகைன் சப்டிவைட் பண்ணிக்கலாம்.
இது வந்து தேர்ட் ஒன்று ரெண்டு, இது வந்து மூணாவது ஏரியா, இது நாலாவது ஏரியாவும் போட்டுக்கலாம், இல்லை ஒரே இதாக வச்சு முடிச்சுக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, மொத்த பிளாக்கு நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து மூணாக தான் வச்சு போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, நம்ம ஒரே இதாக போட்டுக்குவோம். ஒரே இதானா இந்த லென்த் வந்து 3L. இதுக்கு இதை எரேஸ் பண்ணிக்குவோம், இது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ டோட்டல் வெர்டிக்கல் லென்த் 7L. இதோட சென்டர் பாயிண்ட் என்ன இருக்கும்? 7L/2 வரும். 7L/2னா 3.5L வந்துடும். இப்போ 3.5னா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு கீழே இந்த இடத்துல இருக்கும். Moreover, most importantly, y2 distance is below the y-axis. அதை நான் விட்ட பார்த்தீங்கன்னா below the y-axis இருக்கு. அப்போனா இது வந்து மைனஸ், ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. So that here the value is all below the reference இருக்கும். ஏன்னா 3.5னா டோட்டல் எவ்வளோ வந்துச்சு? 7. This total length is 7L. Then the center point length is 7L/2. So what is this distance from the reference axis? இதை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா 7L-லேருந்து 7L/2 சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிருமா? This is our y. 7L-லேருந்து 7L/2 சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ். This distance must be one from the reference axis, that is the y3. அதே மாதிரி x1 x2 x3 கண்டுபிடிங்க அலாங் த x டைரக்ஷன். இந்த பிளாக்கோட சென்டர் பாயிண்ட் x டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும். டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த பிளாக் இஸ் 2L. அப்போ வந்து இது வந்து LR ஃப்ரம் த ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ். x2 என்னவா இருக்கும்? இங்கே டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 2L. From the axis, the distance, horizontal distance is 2L/2 வந்து L. 2L தானே இது? Sorry, this is a 4L. 4L/2 is 2L. x2 வந்து L. And this horizontal distance என்னவா இருக்கும்? From the axis x3. இந்த லென்த் எவ்வளோ? 2L. 2L/2 தானே சென்டர் பாயிண்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து LR. x1 x2 x3 y1 y2 y3 இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். We need a reference point, coordinate points, and also இது ஒரு ட்ரிக் என்னன்னா, இந்த பிளாக் ஆக்சிஸ்ல லைஸா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஈஸி. இப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த பிளாக் வந்து இந்த ஆக்சிஸ் லை ஆனதுனால இந்த சென்டர் பாயிண்ட் தான் x3 x1 இருக்கும். இதோட சென்டர் பாயிண்ட் தான் x2. ஏன்னா எக்ஸ் டைரக்ஷன் இது அந்த ஆக்சிஸ்ல லை ஆயிருக்கு. பட் ஒய் டைரக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிளாக் ஆக்சிஸ்ல லை ஆகல, சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தான் லை ஆயிருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கோ அதையும் அதை சென்டர் பாயிண்டையும் ஆட் பண்ணும். இதான் சிம்பிள் ட்ரிக். நான் வந்து புரியுதுக்கான எலாபரேட்டாக போட்டிருக்கேன். ஸோ x1 x2 x3 y1 y2 y3 எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். தென் இஸ் ப்ராப்ளம், கோ டு த ப்ராப்ளம். இந்த y3 நெகட்டிவ் இருக்கும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் த பாட்டம், ஸோ தட் இட் இஸ் நெகட்டிவ். மைனஸால் பிரிக்கிறீங்க. x always x is x3. What about x3? x3 is also left side, so here the negative. இப்போ x1 x2 x3 கண்டுபிடிச்சிட்டோம், y1 y2 y3 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஏன்னா எல்லோட வேல்யூவோட 5 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ y1 = என்ன வந்துடும்? 4L plus 1L 5L/2. இப்போ 5 சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 25/2. ஸோ 0.5. இப்போ இதே பாருங்க, 4L 6L/2 வருது. y2 minus 6L/2. இதையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா minus 3L. Lக்கு போல 5 பண்ணிங்கன்னா minus 15. y3 14L minus L. 14L minus L 7L/2. This is also minus.
7க்கு பதிலாக 5, அவங்க எல்லுக்கு பதிலாக 5 போடுங்க. -35/2. 35 சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. 17 16 17 17.5 -17.5. ஸோ y1 y2 y3 நியூமரிக்கலாக கொண்டு வந்துட்டோமா. x1 வந்து 2 இல்லா 10, x2 வெறும் எல் 5, x3 -l -5. ஸோ நியூமரிக்கல் வேல்யூவாக வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வேணும், ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும். ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன ட்ரிக்ஸ் சொன்னேன், இங்கே மாஸே கொடுக்கல. ஸோ தட் என்ன பண்ணுவீங்க, மாஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஏரியா. மாஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு வால்யூம். ஸோ ஏரியா வந்து யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், வால்யூம் இஸ் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஸோ ஏரியாவோடது வெயிட்டேஜை கண்டுபிடிங்க. ஸோ மொதல் பிளாக் 1 எது, நம்ம பிளாக் 1 எடுத்தோம், இதுதான் பிளாக் 1 எடுத்துருக்கோமா. திஸ் இஸ் a பிளாக் 2 எடுத்துருக்கோம். This is a block 3. So first of all we need to find out what is area 1. Area 1 is equal to another rectangle then 4L into L. So it gives 4L square. Area 2, 2L into 2L, it gives 4L square. Area 2 side 2L, that side 2L. Area 3 another 7L into 2L gives 14L square. So total area 14, 18, 22 L square. Total area. What is the percentage sharing? 4/22 வருமா? அதாவது area 1 divided by total area. It gives L square is cancelled, 4/22 வந்துருக்கு. இதுவும் எவ்வளோ வரும், இதுவும் 4/22 L square cancel ஆகும். இது வந்து வரும் 14/22 L square cancel ஆயிடும். This is the proportions. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1 வந்துடும், 100% வரும். This is in the percentage. So then dive into the problem. Problem எப்படி கொண்டு போகலாம். So we know that center of mass m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by total mass. presentல போடாம நியூமரிக்கலா போட்டீங்கன்னா 1 ன்னு வரும். ஸோ m1 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ, 4/22 into 100%. 100% நியூமரிக்கலாக மாற்றணும். ஸோ 4/22 எவ்வளோன்னு நான் பார்க்குறேன். 4/22 gives 0.18. ஸோ 0.18 வேல்யூ into x1 வேல்யூ எவ்வளோ 10 plus m2 அது 0.18 into 5 plus not a plus here, it's a plus தான். m 14/22 வேணுமா, 14/22 gives 0.63 into x3 is -5. That's all. Divided வந்து 100% 1 ன்னு மாறும். So that we get the value like this. ஏன்னா 100% எல்லாத்தையும் போடும்போது 1 தானே மாறணும். terms of percentage வரும்போது final answer is wait for a minute. Sorry. 10 into 0.18 plus 5 into 0.18 mistakes. 5 into 0.18 minus 0.63 into 5. It gives minus 0.4. 0.45 centimeter. Okay. Next y center of mass m1 அப்படியே தான் வரும் 0.8. y1 ஓட வேல்யூ 12.5. 2 அதே தான். y2 ஓட வேல்யூ -15. m3 அதே தான் வரும். y3
minus 17.4. The answer 0.18 into 12.5 minus வந்துருமா 0.18 into 15, then the minus 0.63 into 17.5. So here we get the answer is minus 11.47. So this is the center of mass for these blocks. We have knowledge how to find the center of motion, center point of the mass, center point. So இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி center of motion of the particle system என்ன சொல்லியிருந்தேன், center of mass means the total masses are concentrated at that particular point. This is a very valid point. ஸோ அப்புறம் என்ன அர்த்தம், எல்லா மாசும் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல தான் கான்சன்ட்ரேட் ஆகுதுன்னா ஆல் மாசஸ் லொக்கேட்டட் ஹியர் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம். இப்போ இந்த சிங்கிள் பாயிண்ட்ல தான் என்ன ஆகும், ஆல் மாசஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஆல் மாசஸ் acted at that point, center of mass. That point means at the center of mass. And also the velocity is equal to the solid body's velocity. இப்போ இந்த நம்ம என்ன பண்ண போறோம், மாஸோட வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சாலே போதும். நெக்ஸ்ட் அண்ட் வேற என்ன சொன்னோம், சென்டர் ஆஃப் மாஸ், ஆல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் acted at that point. So the ரெண்டு பாயிண்ட் முக்கியம். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் a point, this is a point located at the center. அந்த பாயிண்ட்ல எல்லா ஃபோர்ஸும் கான்சென்ட்ரேட் ஆகுதுன்னா all forces acting at that point. So this mass of this point equal to the mass of the body. This is very important point. And that then the all external forces acted at that point. நீங்க எத்தனை ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் என்னது, நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து இது வழியா தான் போகும். Net forces act at the center of the point. இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா this forces passes through the center of mass of the system. So this is the valid point. Then we have to measure motion of the center of mass. For motion of the center of mass வேணும்னா the particle system வேணும்னா center point ஓட கண்டுபிடிச்சாலே போதும். So previously we had derived the formula like this. The r vector is equal to summation of mi ri vector divided by m. அது நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் என்ன பண்ணிருப்பேன், mi போட்டு இது வந்து என்ன பண்ணிருப்போம் 1 by capital M summation of mi ri vector. இதை கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி எழுதுங்க. வெக்டர் ஃபார்ம்ல எப்படி எழுதுவீங்க, xi vector yj vector zj vector, because the center point also the position, center of mass also the position. So the இது வந்து எலாபரேட் பண்ண அப்படி எழுதுவீங்க, mi ri க்கு பதிலா xi cap yj cap zk cap. இதோட சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷன் தான் இது. ஸோ இதுதான் ஃபைனலாக டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் ஃபார் த n நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நான் ரீரைட் பண்ணேன். திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன்னை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், ரீரைட் பண்ணுறேன். இப்போ m இந்த சைடு கொண்டு வரேன். ஸோ m into r vector, m is the total mass of the system. ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வருது, mi and ri vector. So we have to differentiate with respect to time. Differentiate with respect to time என்ன வரும், r is a position. So dr vector by dt is equal to mi dr1 by dt plus m2 dr2 by dt and so on mn drn by dt. இது மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும். Or this r is known as a position vector.
The rate of change of position with respect to time gives velocity vector. M1 V1 vector M2 V2 vector plus and so on Mn Vn vector divided by dt. So we get the equation for the velocity. Equation for the velocity. Then இதை நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண இப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம். இப்போ வெலாசிட்டி கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க? வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு m1 v1 plus m2 v2 divided by total mass. To and so on mn vn for dt. So question of the velocity of the center of mass get in the formula. That means in the formula. This is the main formula. Formula under equation 2 னு வச்சுக்கோங்க. Then differentiate again with respect to time, we get dv by dt m1 dv1 by dt. This is a vector. m2 dv2 by dt plus and so on mn dvn by dt. So dv by dt is known as the acceleration. So the total acceleration of that point is equal to total acceleration of the smallest element, total acceleration of the second element, plus and so on, total acceleration of the final element. So the need to that ma is equal to capital A போட்டுக்கலாம் because the total acceleration. m1 a1 is equal to force 1, this is force 2, this is force 3. Here this force, okay, then all the force, add the all force, we get the net force. We get net force acting, net force, but this net force composed of both external and internal force. Internal force is not varied for the Newton's law of motion second law because the all internal forces are cancelled out due to the Newton's third law. So this net force is only the external force. Of external force is equal to m into a vector. So by using this formula, you find out the acceleration of the particle system. But we consider only the external force, not the internal force, because according to Newton's third law, the internal forces are cancelled out. So this is very much important derivation. By using the derivation, we find out the acceleration, the direction of acceleration, the direction of external force. Okay, then here what are the quantities we are using? Acceleration of center of mass. This acceleration of center of mass, find out this acceleration of center of mass by this equation. Okay, no problem. Okay, this vector tells what? This vector tells acceleration of center of mass, that particular point, not mention on other particle. Other particle velocity நம்ம define பண்ணது center of mass ஓட particle மட்டும் தான் define பண்ணோம். So what is the F external force? This external force acting at center of mass. Here we are not consider very much important internal force. Then what next? The total mass of the system. So the total mass of the system is concentrated at center of mass. So these 3 points. Okay. Another important one ideology
நம்ம எல்லாருமே வந்து கேரம் போர்டு விளாண்டுருப்போம். கேரம் போர்டில் வந்து இப்போ ரெட் கலர் காயின் இங்கே இருக்கு. இது வந்து ரெட் கலர் காயின், ரெட் கலர்லேயே போட்டு ரெட் கலர் காயின், we have a red color coin. another one is a white color coin, not white color போட முடியாதா? ஸோ ஒயிட் கலர் இல்லாட்டினா நம்ம என்ன பண்ணலாம், பிளாக் கலர் காயின் எடுத்துக்குவோம். ஸோ அப்ராக்சிமேட்ல வந்து போத் மாசஸ் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கும். இங்கே வந்து நான் ஸ்ட்ரைக்கரை பற்றி பேசுகிறேன். ஸோ இந்த ரெண்டு காயின், இந்த காயினை வச்சு இந்த காயின் நம்பர் 1ன்னு வச்சுக்கோம், இது வந்து காயின் நம்பர் 2ன்னு வச்சுக்கோம். 1 என்று ஸ்ட்ரைக் பண்ணுங்க, மோத விடுங்க. மோத விட்டிங்கன்னா இது வந்து ரெட் கலர் வந்து இனிஷியல் ரெஸ்ட்ல இருக்கு. ஒய் ஒரு பிளாக் கலர் காயினுக்கு வந்து வெலாசிட்டி கொடுக்குறோம். வந்து மோதினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும். இட் மேக்ஸ் ஆல் ஃபே டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும். அண்ட் the motion is not affected. The motion is steady motion before and after collision. Why? Because நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, இனிஷியலாக நீங்கள் வந்து தள்ளி விடும்போது நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். ஸோ த காயின், இது வந்து நான் பிளாக் கலர் காயின் எகெயின் வரைஞ்சிடுறேன், தனியாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ரைட் நவ் வி ஹாவ் அ பிளாக் கலர் காயின். வி கிவ் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அட் அன் இன்ஸ்டன்ட். இப்போ நமக்கு உடனே ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஃபோர்ஸ் எடுத்துருவோம். இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் 0 ஆனாலும் என்ன அர்த்தம், த வெலாசிட்டி இஸ் யூனிஃபார்ம். அப்போ இந்த வெலாசிட்டி வந்து ஸ்டெடி மோஷனாக இருக்கும். இது வந்து ஸ்டெடி மோஷனாக மூவ் ஆகும். பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். அது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும், ரெட் கலர் காயில வந்து ஹிட் ஆகும். ரெட் கலரில் ஹிட் ஆகும்போது பொல்யூஷன் ஆகும், கொலைட் ஆகும். கொலைட் ஆகும்போது திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் என்டையர்லி இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ். நம்ம பொல்யூஷன் தியரியில் நடத்திருக்கோம். திஸ் இஸ் த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ். So that here also there is no external force. So before collision and after collision, the block and the coins are move. Whatever it is, front forward move ஆகலாம், backward move ஆகலாம். Don't worry. Side ல போகலாம். Because of the angle, whatever it is. After the collision also, the both coins maintain the uniform motion, steady motion, because there is no external force acting on it. So the black color coin என்ன ஆகும், continuously in steady motion. So that we concluded that the center of motion of a body or block or solid body is uniform before and after collision, because there is no external force acting on it. So that velocity of the center of mass not changed by the collision. Very much important point. Velocity of center of mass not affected by collision. This point is valid point. ஸோ நீங்கள் வந்து கொலிஷன் ஆகுறதுனால சென்ட்ரா மாஸோட வெலாசிட்டி மாறாது, பட் பாடியோட வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம கொலிஷன் தெரியல டீட்டெயிலிங்காக பார்த்துட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் வேலிட் பாயிண்ட் ஃபார் ட்ரூ ஆல்ஃபாஸ் அண்ட் அசஸ் அண்ட் ரிசெஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மூவிங் டு த லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த பார்ட்டிகல். வந்து மொமெண்டமே கண்டுபிடிக்க போகிறோம். த லீனியர் மொமெண்டம் of particle. First study about what is a momentum. Momentum is equal to mass into velocity. Okay, apply the Newton's second law. We know the Newton's second law. The differentiate பண்ணுங்க என்ன கிடைக்கும், dp vector by dt vector is given by m into dv vector by dt vector dt is given by mass into acceleration vector. So this mass into acceleration is known as force. So force vector is equal to dp vector by dt vector for a particle. This is also we studied in the for third chapter. Newton's second law for the single particle. இதே formula தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். So the F is a force acting on the particle, that is external force. dp by dt is rate of change of momentum with respect to time. Here for this is for a single particle. What happened to the
if you have a number of particles, so okay, show the problem. So first the total momentum is equal to another m1 v1 vector, m2 v2 vector, m3 v3 vector, plus and so on, plus mn vn vector. Then differentiate with respect to time. What we got? Differentiate with respect to time. So okay, total mass, the total momentum is equal to total mass of the system, total velocity of the system. So this is the product of the total mass of the system and the velocity of the center of mass. So v1 plus v2 plus v3 plus and so on, vn gives the total velocity. இதை நான் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ண, நான் தனித்தனியாக போடாமல் ஒரே இதாக போடுறேன். இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் என்ன கிடைக்கும்? dp by dt ஒரு ஸ்டெப்பு நாங்கள் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, and m dv by dt, it gives dv by dt gives acceleration of the total mass system. We have another formula like this. So compare with this with the equation 1. Equation 1 single particle system compare பண்ணுங்க. dp by dt is equal to external force. This force is purely external force, you know that. So external force is equal to dp vector by dt vector. Here this formula also we derived from the Newton's law of motion. So the particle system, so the system of particles is extended of Newton's second law of motion. Extended version, okay. Suppose these external forces tend to 0 means dp by dt is constant. The dp by dp by dt change ஆகுது. அப்போ p வந்து என்ன இருக்கும்? We have a p is constant. Sorry, dp by dt is equal to 0. That means p vector is constant. So momentum வந்து constant. When external forces tend to 0. This is known as law of conservation of total linear momentum of a system of particles. Here in a 3-particle system in figure, it shows that the are initially at rest. 3 block இருக்கு, m1 இருக்கு, m2 இருக்கு, m3 இருக்கு. So m1 is equal to another 4 kilogram, m2 is 8 kilogram, and m3 is 4 kilogram. This is center of mass is located here. Question is center of mass கொடுத்துட்டான். The external force due to bodies outside the 3 particles, each experience the external force. Over block external force direction கொடுத்துட்டான். Very much important problem. This is 6 Newton, 12 Newton, and 14 Newton. What is the acceleration of the center of mass of the system and what is the direction does? Okay, we have a formula. Force is equal to another mass into acceleration. Here the total force, net force acting on the center of mass. இப்போ center of mass net force act அதை கண்டுபிடிக்கலாம் and the direction of acceleration கண்டுபிடிக்கலாம். Very importantly, this equation tells that the acceleration vector equal to the force vector. Force எந்த direction இருக்கோ அந்த direction acceleration இருக்கும். So from this observation, நீங்க acceleration-ஓட direction-ஐயும் force-ஓட direction-ஐயும் ஒரே vector-ஆ வரைஞ்சிக்கலாம். Then another important observation is in the particle system, total mass is concentrated at the center of the mass. அதான படிச்சிருக்கோம். Actual meaning என்னது? What is the total mass here? Total mass என்னது? 4 4 8 16 kilo. So this 16 kg weight is concentrated at this single point. அதாவது இந்த single point weight எவ்வளோ? 16 kilo. அதே மாதிரி
இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ், 3 ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. 3 ஃபோர்ஸ் இந்த சிங்கிள் பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகும். பாசஸ் த்ரூ த சென்டர் ஆஃப் மாஸ். த நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் பாசஸ் த்ரூ. ஸோ இதுதான் கீ பாயிண்ட். இதை வச்சு தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம். ஸோ we have a formula. From this we get the acceleration is equal to total external force divided by mass. ஸோ இந்த மாஸ் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை பொறுத்திக்கு நமக்கு 2 விதமான ஃபோர்ஸ் இங்கே வருது. இன்க்ளைன்டு ஃபோர்ஸ் வரதுனால so we resolve it into horizontal component F2 cos 45 degree and F2 sin 45 degree. So ரெண்டு காமன் ஆஃப் காம்பனண்ட்டாக கண்டுபிடிக்கணும் வெலாசிட்டி ஆக்சிலரேஷன். ஸோ ஆக்சிலரேஷன் அலாங் த எக்ஸ் டைரக்ஷன் அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் அலாங் த ஒய் டைரக்ஷனை கண்டுபிடிங்க காம்பனண்ட்டாக. ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ் டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறேன். இப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷனால் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அலாங் த எக்ஸ் டைரக்ஷன். எக்ஸ் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தான் வேணும். F1 எப்படி லெஃப்ட் வேர்டில் போதா? ஸோ மைனஸ் F1 வந்து லெஃப்ட் வேர்டு போகிறதுனால -6. F2 எங்கே இருக்குது? F2 வந்து ரைட் சைடில் ரிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ரைட் சைடில் வந்து போயிருக்கு. ஸோ அது வந்து F2 will 12 cos 45 and the F3 is right side, no problem, plus 14 divided by the total mass is 16. It gives the answer of velocity acceleration component along the x direction gives the answer is wait -6 plus 14 plus 12 into cos 45, right, gives 16.4. So the acceleration of the entire center of mass along the x direction is 16.4. இப்போ வந்து காம்பனண்ட் நம்ம போகிறதுக்கான காரணமே ஃபோர்ஸ் இன்க்ளைன் ஒரே ஆக்சிலரேஷன் எக்ஸில் தான் இருக்கும். ஸோ ஒய் டைரெக்ஷன் F1 வந்து எக்ஸ் டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது, ஒய் டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகலை. இதுக்கு நான் இந்த நகர்த்திட்டு எழுதுறேன். எங்கே வேணால் இங்கே புரியும் உங்களுக்கு இங்கே வரைக்கும். ஸோ ஹியர் வி நீட் டு ஃபைண்ட் த ஆக்சிலரேஷன் அலாங் த ஒய் டைரெக்ஷன். பிளாக் வந்து ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு? ஹரிசான்டலி லெஃப்ட்வர்டு. ஸோ வெர்டிக்கலில் வந்து F1க்கு வந்து ஃபோர்ஸ் இருக்காது. அப்போ F1 = 0 ப்ளஸ் F3 0 ஆயிரும். F2 மட்டும் தான் இருக்கும். F2 you have a vertical component. This is F2 sin 45 and F3 is equal to 0. So F1 F3 has cancelled. Total mass is 16. So easy one. Easy. Okay, sin 45 divided by 6. Oh, sorry. Sin 45 into F2 எவ்வளோ? F2 is 12 divided by 16. So the answer is 0.53 meters by second square. So we have a horizontal component acceleration. இது வந்து AY. So AX is என்ன வந்திருக்கு? 16.4 meters by second square. The resultant is root of AX square AY square. So we get 16.4 square plus 0.53 square root of the square பண்ணா resultant கிடைக்கும் இல்லையா? This is a resultant acceleration. Magnitude of the resultant acceleration. So wait a minute. So the answer is 16.4 power 2 plus 0.53 power 2. 269 per root of 269 போடணும். Use 16.4. So 16.4 meters by second square. This is the acceleration of the center of mass. What is the direction of center of mass? We know that நம்ம வந்து third chapter இருந்து படிக்கிறோம். Vertical component acceleration divided by horizontal component acceleration give the direction. So theta இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். Direction என்ன theta போடுவோம்? tan theta போடுவோமா? So this theta is equal to என்னது? Tan inverse of
Vertical component 0.53, horizontal component 16.4. So that 0.53 divided by 16.4, 8.6. Tan inverse of 0.69 gives 83. Angle is 83 is non-direct. Wait. 53 divided by 16.4. 0.53 divided by 16.4. This is 0.032 by 3. 0.032 gives 1.83. 1.83. So this angle is 1.83. The acceleration direction is equal to the acceleration of angle of acceleration is equal to the angle of net force.